Hello. In this video, we'll talk about acids and bases in the orientation of the ECET syllabus. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ అంటే ఏంటో మాట్లాడిన తర్వాత చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు డీటెయిల్స్. ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్ మోస్ట్ all chemical compounds are broadly classified into acid, bases and salts. Salts కూడా ఉన్నాయి, కానీ they are just derivatives of acids and bases. When acids and bases mix, salts are produced. Our main concern, what we're supposed to concentrate on now, are acids and bases. Now, acids have some general properties and bases have some general properties. ఇవన్నీ properties అన్నీ over the years scientists, different scientists different definitions ఇచ్చి క్లాసిఫై చేయడానికి ట్రై చేశారు కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ని. వాటిలో కొన్ని జనరల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ కామన్ టు all scientists. వాట్ ఎవర్ సైంటిస్ట్ గేవ్, దీస్ ప్రాపర్టీస్ సీమ్ టు సాటిస్ఫై ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. సో యాసిడ్స్ కోసం చూస్తే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్, first property is very common, very general property is they turn blue litmus to red, which you might have learnt in your 9th or 10th class. This is a very common property of acids which is observed for all acids, all substances. ఏ సబ్స్టెన్సెస్ యాసిడ్స్ అని డిఫైన్ చేస్తామో అవన్నీ దీన్ని సాటిస్ఫై చేస్తాయి. మేబీ ఇంటెన్సిటీ మారచ్చు ఫర్ ద సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఒకవేళ సే 1 milliliter ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని దానిలో 10 or let's say 1 mole ఆఫ్ HCl యాడ్ చేసాం. ఇన్ ద సేమ్ 1 milliliter అంటే చాలా చిన్నది. 100 milliliters ఆఫ్ వాటర్లో 10 moles ఆఫ్ HCl యాడ్ చేసి అనదర్ 100 ml తీసుకొని 10 moles of or 1 mole of same concentration HCl ఒక 1 mole తీసుకొని ఒక 100 mlలో in the same, in a different sample, CH3COH వీక్ యాసిడ్, ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. ఇది మీరు అకస్టమ్ అవుతారు. this is a very common weak acid, acetic acid. This is called acetic acid, very much used in question solving, and acetic acid is found in vinegar. ఇప్పుడు సేమ్ దీన్ని కూడా 1 mole వేరే 100 mlలో తీసుకుంటే, ఒకవేళ లిట్మస్ దీనిలో ముంచామనుకోండి, ఇంటెన్సిటీ మారుతుంది. బ్లూ నుంచి ఎంత రెడ్కి మారింది, ఆర్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ చేంజెస్, అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవుతుంది లేదా ఎంత చేంజ్ అవుతుంది. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద రెడ్ కలర్ ఫార్మ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది యాసిడ్. దాన్ని లిట్మస్తో డిఫరెన్షియేట్ చేయలేము ఈజీగా. అంటే రెడ్ అంటే రెడ్డే కదా, రెడ్లో ఇంత రెడ్ అంత రెడ్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పలేము. అందుకనే pH స్కేల్ అని ఉంటుంది. అది గ్రాడ్యువల్గా టాపిక్స్ యాజ్ వీ మూవ్ ఫార్వర్డ్ pH స్కేల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే దే ఆర్ సార్ టు టేస్ట్. పుల్లగా ఉంటాయి తినడానికి, అంటే తినేమని కాదు, if you take HCl, obviously you can't eat or you can't taste. If you take acetic acid, vinegar, when you take a little sip, it's slightly sour to taste, కొంచెం పుల్లగా ఉంటుంది. Next is acids, when they are made to react with metals, they liberate hydrogen gas. Let's say HCl if we take, plus sodium or magnesium or any metal, potassium, you'll get H2 gas. H2 gas is evolved. బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ రాయొచ్చు, అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే H2 రిలీజ్ అవుద్ది, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్ రిలీజ్డ్. When acids, this is an acid and these are metals.
Acid reacts with the metal to give hydrogen and the corresponding salt. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి NaCl వస్తుంది, MgCl2 వస్తుంది, KCl వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఈ రెఫరెన్స్ బుక్లో అంత కరెక్ట్ కాదు. It's given they liberate CO2 is released when acids are made to react with carbonates or bicarbonates, Na2CO3 or NaHCO3 or such salts. But this is not always true. Only for stronger acids such as HCl, H2SO4 and acids stronger than H2CO3, phenomenon is observed. This phenomenon is observed only for acids which are stronger than H2CO3 and they are made to react with Na2CO3 or NaHCO3. సో అంత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కాదు, జస్ట్ గుర్తుంచుకుంటే చాలు CO2 రిలీజ్ అవుతుంది. స్ట్రెస్ ఏం అవ్వక్కర్లేదు దీని గురించి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ యాసిడ్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇఫ్ యూ టేక్ అండ్ దిస్ is in aqueous solution. Acids, if you take HCl, acids are generally represented by HX. In this case we are taking HCl. HCl is a gas. Many people have this misconception. HCl is not a liquid, HCl is a gas. HF is a liquid. HBr and HI are also gases. HCl, HBr and HI are gases. HF is a liquid. Now పాయింట్ ఏంటంటే హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ డైరెక్ట్గా ఒకవేళ మనం లేదా హెచ్ఎఫ్ గ్యాస్ హెచ్ఎఫ్ లిక్విడ్ is directly treated with or is directly in contact with the blue litmus, it won't turn it to red color రాదు, ఎందుకంటే మనకి H+ ions రిలీజ్ అవ్వవు. మెయిన్ క్రైటీరియా ఫర్ అన్ యాసిడ్ which is almost common to all definitions of acids given by different scientists, H+ రిలీజ్ అవ్వాలి. కానీ HCl గ్యాస్లో aqueous సొల్యూషన్లో లేదు, సో H+ రిలీజ్ అవ్వదు. కానీ ఇప్పుడు సేమ్ HClని aqueous సొల్యూషన్ తీసుకుంటే మనకి H+ aqueous వస్తుంది ప్లస్ Cl- aqueous వస్తుంది. చిన్న రీజన్ ఏంటంటే H+ గ్యాస్ ఒకవేళ వస్తే స్టెబిలైజ్ చేయడానికి ఆ చార్జ్ ఏం లేదు, గ్యాస్ కదా, సాల్వెంట్ ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు HCl పోనీ స్పాంటేనియస్గా H+ HCl ప్లస్ Cl- అయిపోయింది అనుకోండి గ్యాస్లో, అవి మళ్ళీ చాలా దే ఆర్ వెరీ రియాక్టివ్ ఇన్ గ్యాసియస్ స్టేట్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. ఆబ్వియస్లీ దే విల్ అట్రాక్ట్ అండ్ దే విల్ అగైన్ ఫార్మ్ అ బాండ్ టు ఫార్మ్ HCl. అదే యాక్వస్లో తీసుకుంటే ఈ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అయ్యి పక్కనున్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఈ H+ని స్టెబిలైజ్ చేస్తాయి. Cl- కూడా పక్కనున్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ స్టెబిలైజ్ చేస్తాయి. సో దెర్ ఇస్ అ టెండెన్సీ టు గెట్ బ్యాక్ టు రియాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ టు గెట్ HCl అగైన్. మళ్ళీ HCl ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉన్నంత కాదు. సో H+ Cl- రిలీజ్ అవుతాయి యాక్వస్ స్టేట్లో, అదే మెయిన్ పాయింట్. ఇది జస్ట్ చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్, అంత బాదర్ అవ్వక్కర్లే. జస్ట్ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే యాక్వస్ సొల్యూషన్లో యాక్వస్ సొల్యూషన్లో మీకు H+ ions రిలీజ్ అవుతాయి. దీనివల్ల ద సొల్యూషన్ బికమ్స్ కండక్టింగ్ ఇన్ నేచర్. సో ఇఫ్ మనం ఒక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తాం అనుకోండి, ది ions in the solution move in such a way that electricity or current is passed through the circuit connected. ఒక external voltage అప్లై చేస్తారు. This is the fifth point. Sixth point is very general point. It is acids react with bases to form salt plus water. ఇది ఇంపార్టెంట్.
this is an important point, very general point but important. Acid plus bases gives salt plus water. Example, HCl plus KOH gives salt as KCl, water H2O. That is it for properties of acids. Properties of bases ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఉంటాయి. సో ఫాస్ట్గా వెళ్ళొచ్చు కొంచెం. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బేసెస్. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ రెడ్ లిట్మస్ టర్న్స్ టు బ్లూ. యాసిడ్స్లో ఏం చూసాం? బ్లూ లిట్మస్ టర్న్స్ టు రెడ్. బేసెస్లో లిట్మస్ అని రాస్తాను జస్ట్ ఇన్ కేస్. లిట్మస్ రెడ్ లిట్మస్, బేసెస్లో రెడ్ లిట్మస్ టర్న్స్ టు బ్లూ. సెకండ్ ప్రాపర్టీ, ఇక్కడ యాసిడ్స్లో సార్ టు టేస్ట్, బేసెస్లో దే ఆర్ బిటర్ టు టేస్ట్. బిటర్ టు టేస్ట్. బిటర్ అంటే చేదు. థర్డ్ పాయింట్ ఇస్ దే ఆర్ సోపీ టు టచ్. ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా సోప్ తీసుకోండి, సోప్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అక్కడ టచ్ చేసేటప్పుడు. దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద బేసిక్ నేచర్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్స్ ప్రెజెంట్. దే ఆర్ సోపీ టు టచ్. సోప్స్ అంటే జస్ట్ జనరల్గా సోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ లాంగ్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, అదంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. దే ఆర్ జస్ట్ సోడియం సాల్ట్స్. సోడియం సాల్ట్స్ హ్యావ్ అ బేసిక్ నేచర్. బేసిక్ నేచర్ వల్ల దే ఆర్ సోపీ టు టచ్. సారీ, క్లారిటీ కోసం. Bases are also good conductors of electricity. Aqueous solution, in their native state they are not good conductors of electricity. మీరు ఒక బేస్ సాలిడ్ తీసుకోండి, డిసాల్వ్ చేయకుండా వాటర్లో, అది మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేయదు. ఎందుకంటే ఆల్ అయానిక్ కంపౌండ్స్ ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు ఇక్కడ మీకు అవి ఇన్ దర్ సాలిడ్ స్టేట్ దే డోంట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇన్ aqueous or molten state they conduct electricity. Bases are also good conductors. బేసెస్ ఎలా డిసోసియేట్ అవుతాయి అంటే, BOH అనేది జనరల్ రిప్రజెంటేషన్, B ప్లస్ ప్లస్ OH మైనస్. ఫిఫ్త్, bases react with acids to form salts. Base plus acid gives salt plus water. అంతే బేసెస్ ప్రాపర్టీస్. ఇప్పుడు నౌ మనం ఇప్పుడు 3 మెయిన్ థియరీస్ చూస్తాం విచ్ డిఫైన్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ డిఫరెంట్లీ. The first theory given to try to define or classify chemical substances into acids and bases is Arrhenius theory. Okay. Arrhenius theory of acids and bases చాలా సింపుల్. 1887లో ఇది ప్రపోజ్ చేశాడు. జస్ట్ చిన్న ఇయర్ అంతే. Acid definition according to this scientist Arrhenius is: acid is a substance that contains hydrogen and ionizes in aqueous solution to give hydrogen ion H+. యాసిడ్ అంటే ఏమన్నాడంటే, ఈ సబ్స్టెన్స్ మనం ఒకవేళ దానిలో హైడ్రోజన్ యాటమ్ ఉంటే అది వాటర్లో పెడితే H+ ప్రొడ్యూస్ అయితే ఇన్ వాటర్, దాన్ని యాసిడ్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్స్: HCl, HNO3, H2SO4, so on. Just standard examples. ఇప్పుడు ఆయన డెఫినేషన్ ఏంటంటే, HCl gives H+ plus Cl minus in aqueous solution. ఇప్పుడు ఈ యాసిడ్లో హైడ్రోజన్ ఉంది, వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తే H+ రిలీజ్ అయింది.
So according to Arrhenius, this is an acid. So we call this an Arrhenius acid. All these acids which contain H and give H plus are known as Arrhenius acids. He defined base in a similar manner. He said that substances which ionize in water producing OH minus ions, OH minus hydroxyl, దీన్ని హైడ్రాక్సిల్ అంటాం. హైడ్రాక్సిల్ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితే వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు, ఎగ్జాంపుల్ KOH, NaOH, CaOH ట్వైస్, సో ఆన్. ఇవన్నీ వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ OH మైనస్ రిలీజ్ అయితే K plus OH minus, they are called bases. Now salts are substances which don't give H plus or OH minus. Example KCl, MgSO4, Na2SO4, K3PO4, so on, bold and just whatever acid you have here, దాని anion తీసుకోండి, Cl మైనస్ తీసుకోండి, ఇక్కడ CaOH twice తీసుకోండి, Ca cation తీసుకోండి, Ca2 ప్లస్ Cl మైనస్, సో మీకు CaCl2 is a salt. Salts మీకు they are neither acids nor bases. That's the definition given by Arrhenius. H plus ఇవ్వవు, OH మైనస్ ఇవ్వవు, అప్పుడు ఆక్వా సొల్యూషన్లో, అప్పుడు వాటిని సాల్ట్స్ అంటాం. న్యూట్రలైజేషన్ ఆల్రెడీ చూసాం. న్యూట్రలైజేషన్ అంటే బేస్ ప్లస్ యాసిడ్ గివ్స్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్. ఇప్పుడు యాజ్ అరీనియస్ థియరీలో న్యూట్రలైజేషన్ అంటే H ప్లస్ ప్లస్ OH మైనస్ గివ్స్ H2O. అంటే ఇప్పుడు మనం బేస్ ప్లస్ యాసిడ్ గివ్స్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ అని రాసాం కదా. ఎలిమెంటరీగా HCl ionizes to H plus and Cl minus. KOH ionizes to K plus plus OH minus. EH plus EOH minus. EH plus EOH minus. రెండు కంబైన్ అయ్యి మీకు వాటర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ జస్ట్ న్యూట్రలైజేషన్. నా అరీనియస్ థియరీలో ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే, యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ స్ట్రెంగ్త్ని మెజర్ చేయడానికి వాటి డిసోసియేషన్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్స్ని కంపేర్ చేశారు. అంటే ఇప్పుడు ఇదొక సబ్ టాపిక్, స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ డిసోసియేట్ అయినప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ మెజర్ చేసి ఏది ఎక్కువ ఉందో తెలుసుకుంటే, దేనికి ఎక్కువ ఉందో అదే స్ట్రాంగ్, యాసిడ్ అవని బేస్ అవని. ఒక యాసిడ్ తీసుకుంటే జనరల్ యాసిడ్ HX గివ్స్ H ప్లస్ ప్లస్ X మైనస్ aqueous. సో ఈ రియాక్షన్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ K ఈక్విలిబ్రియం. ఇది యాసిడ్ కాబట్టి, ఇంకా యాసిడ్ డిసోసియేట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని యాసిడ్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. యాసిడ్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ చాప్టర్ నుంచి, ఈక్విలిబ్రియం చాప్టర్ నుంచి, equilibrium constant is defined as the products of the ratio of products of the concentrations of products raised to their respective stoichiometric coefficients to the product of the concentration of reactants raised to their respective stoichiometric coefficients. Just basic గా అంటుంది ఏంటంటే, ఈ HX gives H plus plus X minus లో
Ka equal to H plus 1 x minus 1, so H plus times x minus both raised to 1 each divide by Hx concentration, right? ఇది మన Ka value. Sorry. According to Arrhenius, this defined the strength of acids and bases. ఎలాగంటే the logic behind this is, the more is the Ka value, the more is the amount of H plus and x minus compared to Hx. ఎంత ఎక్కువ Ka వాల్యూ అయితే అంత ఎక్కువ H plus రిలీజ్ అవుద్ది ఫ్రమ్ ద ఫార్ములా. Ka ఎంత ఎక్కువ ఉంటే న్యూమరేటర్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది, డినామినేటర్ అంత తక్కువ ఉంటుంది. సో H plus కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. దాని మీనింగ్ అంటే ఎక్కువ హైడ్రోనియం అయాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి వాటర్లోకి. ఎంత ఎక్కువ రిలీజ్ అయితే అంత ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ అంటాం కదా యాసిడ్కి. యాసిడ్ ప్రాపర్టీయే రిలీజ్ చేయడం H ప్లస్. సో ఆ ప్రాపర్టీ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అది అంత స్ట్రాంగ్ అంటాం. సేమ్ వే బేసెస్కి MOH తీసుకోండి లేదా BOH, M ప్లస్ ప్లస్ OH మైనస్. KB బేస్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్, M ప్లస్ టైమ్స్ OH మైనస్ డివైడ్ బై MOH, అంతే. As per Arrhenius theory, acids which dissociate to a larger extent and produce large number of H plus ions in aqueous solution are called strong acids. The value of Ka is very high for strong acids. This Ka ante ekku unte anta strong. Ka increases, so acid strength increases. Kb increases, basic strength increases. Acid strength. Strong acids, there are 7 strong acids. They are HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4. ఇవి గుర్తించుకోకలే, జస్ట్ జనరల్ ఐడియా ఉంటే చాలు. HClO4 ప్రాక్టీస్తో గుర్తుంటుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ HF స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అవ్వదు, సారీ, HBr, HI, 7 1 2 3 4 5 6 7. దీస్ ఆర్ ఆల్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్. బేసెస్ కూడా 7 ఉంటాయి. గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక 2 ఉంటే చాలు. NaOH, KOH, వేరేవన్నీ రాయొచ్చు. COH twice, MgOH twice ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. SROH twice. గుర్తించుకోగలరు. BOH జస్ట్ రాస్తున్నారు. సో ఓకే, ఇప్పుడు అరేనియస్ థియరీ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి కొత్త థియరీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అరేనియస్ థియరీ ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందంటే దెర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్ విచ్ prevented the complete acceptance of Arrhenius theory. Arrhenius theory is very important. ఈ H plus ఇంకా OH minus రిలీజ్ అయ్యే ఐడియా ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. అది మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ Arrhenius theory, బట్ ఇట్స్ నాట్ ద ఫుల్ వర్జన్. లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్, this theory is applicable to aqueous solutions only. అంటే ఈ థియరీ, హోల్ థియరీ is based only if you have an aqueous solution. నీ సబ్స్టెన్స్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయితేనే నీకు ఈ థియరీ వ్యాలిడ్. ఒకవేళ నీ సబ్స్టెన్సే వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వకపోతే ఈ థియరీ వ్యాలిడ్ కాదు. ఫస్ట్ లిమిటేషన్ ఇస్ aqueous solutions only. Second limitation is this theory is unable to explain the acidic character of acidic oxides. మీకు H2SO4 తీసుకుంటే
SO3ని వాటర్తో మిక్స్ చేస్తే H2SO4 వస్తుంది. H2SO4 ఇన్ టర్న్ రిలీజెస్ H+. అంటే SO3 అసిడిక్ అని అనుకోవచ్చు, కానీ అరీనియస్ ప్రకారంగా కాంపౌండ్లో హైడ్రోజన్ ఉండాలి. మనం స్టడీ చేస్తున్న కాంపౌండ్లో హైడ్రోజన్ ఉంటేనే అసిడిక్ అని ట్రీట్ చేయగలం. కానీ SO3 వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తే H+ అయాన్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి. సో ఇండైరెక్ట్గా అది అసిడిక్ అనే అనుకోవచ్చు. ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలే. దిస్ వాజ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై అరీనియస్ థియరీ. SO3 అనే కాదు, CO2, NO2, all acidic oxides which don't have hydrogen. Arrhenius theory was unable to explain their acidic nature. It also was unable to explain the basic character of NH3, CaO, Na2O, all metal oxides, so on. NH3 is also basic. It's a very important base which is used as coolant, fertilizer, many uses, and Arrhenius theory was unable to explain its basic nature. The fourth and last limitation is the hydration of hydrogen ion in water was not explained by this theory. అంటే ఇప్పుడు H+ రిలీజ్ అయింది కదా aqueous solutionలో. At this time probably knowledge was not there that ions were hydrated in water and how they were hydrated. కానీ ఫ్యూచర్లో after probably this theory came out, scientists discovered that H2O in its aqueous state dissolved the acids and bases. Acids in this case, because we are talking about H+, acids ని ఎలా డిజాల్వ్ చేసేది అంటే H+ రిలీజ్ అయింది, యాక్చువల్లీ చాలా అన్స్టేబుల్. H+ అంటే మీకు 1 ప్రోటాన్ హైడ్రోజన్ యాటమ్ అంటే, సారీ H+ కాదు, హైడ్రోజన్ యాటమ్ అంటే 1 ప్రోటాన్ 1 ఎలక్ట్రాన్ హైడ్రోజన్ యాటమ్. ఈ 1 ఎలక్ట్రాన్ 1 ప్రోటాన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు H+ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ కూడా పీకేసాం. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ 1 ప్రోటాన్ is there in H+. ఈ 1 ప్రోటాన్ సైజ్ చాలా చిన్నది యాటమ్తో కంపేర్ చేస్తే. ఈ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి దీని సైజ్ మోర్ దెన్ 1,00,000 times ఇట్స్ సైజ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అ ప్రోటాన్. ఈ చిన్న ప్రోటాన్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు సైజ్తో కంపేర్ చేస్తే యాటమ్ని 10⁵ times, which is 1,00,000 times this size. 1,00,000 times this size is the size of the atom. So it's a very reactive species, and this is stabilized by water by forming a complex H3O+. This is not explained by Arrhenius theory. So Arrhenius theoryతో ఈ వీడియో ఫినిష్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ వీడియోలో other theories such as Lewis theory and Bronsted-Lewis acid-base theory will be explained, and also buffer solutions and other problems. Thank you.